Колеги, я думаю, будемо починати. У нас так активно якраз ця фаза підключень відбулась. Colleagues, we are going to start. Yeah, that's fine. I'm good to go. Добрий день, колеги. Мене звати Каськів Володимир Іванович. Я заступник директора з наукової роботи ДП ДержДорНДІ. Hello, my name is Kaskiv Volodymyr. I'm Deputy Director of ДержДорНДІ in field of scientific work. Уже стало доброю традицією обмін досвідом з нашими британськими колегами. Ну і сьогодні у нас черговий вебінар. This have been already a good tradition to have exchange of experience with our British colleagues, and today we have the following seminar. Ну, як було анонсовано, тема вебінару «Вартість життєвого циклу об'єктів інфраструктури» і наш спікер Юстина Якубовська, яка є членом Інституту цивільних інженерів і Інституту управління активами Великобританія. Justina, could I ask you, do we pronounce your name right? Justina Jakubowska? That's perfect, actually. Yeah, good. So, and today our speaker is Justina Jakubowska, and the topic is whole life cost of infrastructure assets. And Justina works with Network Rail, and she is a member of Institution of Civil Engineers. Ну, ми сьогодні плануємо розглянути якраз досвід Великобританії і не тільки про впровадження єдиної інтегрованої системи управління дорожніми активами на основі інформаційної системи, оцінки планування управління активами згідно з рекомендацій як і Світового банку, так і РФ і ПІАРК. Oh, it will be difficult to translate this, but I will try. So today we will discuss about asset management, about informational systems in asset management, and about demands for of international bank and other institutions to asset management. Ну і декілька організаційних моментів. В принципі, це вже якби традиційно на таких онлайн-нарадах. Ви можете задавати питання спікеру або в чат, або особисто, але для цього потрібно підняти засобами Zoom руку. І тоді я вам надам слово, і ми ваше питання транслюємо нашому спікеру. Ну, а матеріали заходу будуть підготовлені і планується їх потім направити на зареєстрованим учасникам всім. Дякую, будь ласка, Юстина, вам слово. Okay, so this was some words to Ukrainian listeners, and Justina, you can start your presentation. Excellent. So, first of all, welcome. As mentioned, my name is Justina Jakubowska, and today I'll be talking to you all about infrastructure asset management and whole life costing of infrastructure assets. Доброго дня, мене звати Юстина Якубовська, і сьогодні я буду говорити з вами про управління активами інфраструктури і також про вартість життєвого циклу об'єктів інфраструктури. A little bit about my work experience. I have been working as a civil engineer in UK for over 16 years now. Трохи про себе. Я маю досвід роботи у Британії як цивільний інженер більше 16 років зараз. Most of that time I have worked in rail, especially with bridges and infrastructure asset management. Більшість цього часу я працювала із залізницею, залізничним транспортом, здебільшого із мостами і менеджментом об'єктів інфраструктури. Most of my career I've spent at Network Rail, where my main responsibilities centered around asset management. Більшість свого досвіду я присвятила роботі в Network Rail і саме роботі з менеджментом об'єктів інфраструктури. Since 2019, I am one of 5 owners of a civil engineering consultancy, VIDA. З 2019 року я стала головою одної із 5 членів управління інженерної компанії VEDA. And over there I lead the bridge division and the examinations team. Я керую
групою мостів і групою examination, you mean assessment team, yes? So a little bit about the company. We operate in 6 sectors shown below. Трошки про нашу компанію. Ми працюємо із 6 секторами, які показані нижче. As mentioned, I oversee bridges and examinations. Як я вже говорила, я керую відділом мостів та відділом інспекцій мостів і конструкцій. The company is based in London. We are currently expanding and growing rapidly and opening a new office in Middlesbrough. Компанія базується в Лондоні, ми зростаємо і відкриваємо нові офіси. And currently we employ 40 people. І зараз на нас працює 40 людей. For the purpose of today's presentation, I will be referring to UK railway system mostly, as this is where most of my expertise derives from. На цій лекції я буду звертатися до досвіду британської залізничної інфраструктури. Це те, де я отримала більшість свого досвіду. So UK railway in numbers. Network Rail owns and operates railway in UK. Network Rail якби є власником і оперує залізничною інфраструктурою у Англії, Вельсі і Шотландії, в Великій Британії. The company is a public body, which means that the railway in UK is nationally owned. Компанія націоналізована. It operates 20 miles of track, 30,000 bridges. Вона оперує 20 тисяч милями залізниці, 32 тисячі кілометрів і 30 тисячами мостів. Interestingly, it is the oldest commercial railway in the world and the busiest railway in Europe. Цікаво це те, що це найстаріша, найдавніша комерційна компанія залізнична у світі і найбільш завантажена у Європі. So my experience predominantly relates to the Wessex route. Мій досвід більш присвячений зоні Весексу. It is the busiest and most congested route in UK, with Waterloo, the main station, operating a 94 million annual passenger travels. Це найбільш завантажена мережа залізничної дороги у Британії, і станція залізничного Ватерлоо – це найбільш завантажена залізнична станція у Британії з 94 мільйонами пасажирів щороку. In comparison, I've looked at the numbers for Kiev, and it operates 23 million passenger travels. It is operating intense commuter service to and from Waterloo, as well as significant freight. Я подивилася інформацію. Для порівняння, Київ пасажирський оперує близько 23 мільйонами пасажирів щороку, але Київ пасажирський також оперує і вантажними перевезеннями, в той час як Ватерлоо лише пасажирськими. So in total, Wessex operates 4,500 assets, and that includes bridges, culverts, tunnels, retaining walls, and coastal defences. Загалом Весекська зона оперує близько 4500 об'єктами інфраструктури, які включають в себе мости, труби, тунелі, підпірні стіни і захист берегів. So for comparison purposes, I have used a map of Ukraine rail infrastructure and will show you the numbers for the Ukraine railway. Для порівняння я використовувала дані по Україні і покажу дані з України. So Ukraine has 61% of UK volume of track, 23% of bridge volume.
Україна має 61% довжини залізничної інфраструктури Британії, 23% мостів, 7 тисяч проти 30 тисяч мостів. 9% of UK volume is passenger movement, and 30% of UK volume of passenger kilometers. 9% від кількості перевезених пасажирів Британії, але 30%, якщо враховувати довжину поїздки. What I found especially interesting is that Ukraine operates 10.6 times more volume of freight in comparison to UK. Натомість Україна перевозить в 10,6 разів більше вантажних перевезень, ніж британська залізнична дорога. In conclusion, Ukraine rail infrastructure is mostly used for long distance travel. There is a clear freight focus, which most probably explain import-export needs of your country. It has less bridges in total, which is a good thing because it means that you've got more direct routes. І деякі висновки, які я зробила, це те, що українська залізнична інфраструктура більше використовується для пасажирських перевезень на великі дистанції, чіткий фокус на вантажні перевезення і те, що у вас менше мостів. Це означає, що у вас більше прямих сполучень, що також є добре. If we were to look at this map in a little bit more detail, the routes that stand out to me due to their strategic importance have been highlighted in yellow on the map. Якщо подивитися на цю карту, ті напрямки, які я знаходжу найбільш стратегічними, я виділила жовтим. So that's Kiev to Odessa, although that might be stopped short at the moment. Це Київ, від Києва до Одеси, хоча це може бути не так на цей момент. Kiev to Dresden and Kiev to Budapest, which allows connection to the whole Europe. І також Київ до Дрездена і Київ до Будапешта, які дозволяють мати зв'язок з усією Європою. For completeness, as the infrastructure modes of transport are rail and road, I've looked at the road network as well for comparison purposes. Для того, щоб мати якесь повне уявлення, я також дивилася на дорожню інфраструктуру України. And the main road connection with Europe seems to be Kiev to Lviv and back to A4 to Poland. Найбільш значним напрямку до Європи є від Києва до Львова і потім з трасою у Польщі. This is the map of the road network on the Polish side. It is noticeable that the only current available route through Poland is A4. А це мапа дорожнього транспорту Польщі, і потрібно зауважити, що на даний момент те, що може використовуватися, це траса А4. This is the only route that currently is suitable for heavy traffic. Це єдиний напрямок, який може використовуватися для важких вантажівок. And just for a demonstration, this is the capacity of both routes. And it implies that it is severely limited by what it is that you can carry through roads. І для порівняння це порівняння дороги на польській стороні справа і українській стороні зліва, і воно показує, що ця дорога суттєво лімітована. It can be concluded that rail is the best transport option that is currently already supporting heavy freight traffic and is available to support the country's recovery in the future. І це дозволяє зробити такий висновок, що залізнична інфраструктура – це те, що вже існує і дозволяє перевозити великі вантажі і
сприяти відновленню України у майбутньому. So what is asset management? Що таке управління активами? Asset management is defined within ISO 55000 and is defined as coordinated activity of a company to realize value from assets. Управління активами має визначення у ISO 55000 2014 року і визначено як координована діяльність організації для того, щоб отримати цінність від об'єкта інфраструктури, від актива. Most companies hold assets of some sort. The term is applicable to any asset. However, it is most commonly used in the financial sector. Більшість компаній мають якісь активи, але здебільшого активи використовуються для компаній, які управляють фінансовим сектором. Presently, the importance of asset management within other sectors like infrastructure is more and more understood and appreciated. Зараз розуміння активів і управління активами у інших компаній, в тому числі інфраструктурних, більше вивчається і розуміє, і визначається його значимість. In context of infrastructure, your assets are going to be physical in nature, which is the biggest difference between the financial sector. Для інфраструктурних компаній вашими активами є фізичні об'єкти, що суттєво відрізняється від фінансових компаній. If we were to look into that definition and look into what it actually trying to tell us, activity can be any activity related to your portfolio. Якщо ми б намагалися більш глибоко зрозуміти визначення, діяльність може бути будь-якою діяльністю, застосованою до портфоліо ваших активів. It can define your approach, the planning, the renewal budgets, and the implementation of work. Це може визначити ваш підхід до вирішення задач, планування і плани до їх імплементації. The value will normally involve a balancing of cost, risk, opportunities, and performance. Цінність буде зазвичай включати балансування вартості, ризиків, можливостей і перформанс, це якби пропускної здатності. And the most important word here is the balancing. І найбільш важливе тут – це балансування. No organization or country has unlimited financial resources. Ніяка організація або країна має безлімітні кошти. Asset management implementation is intended to provide efficiencies with regards to the monetary spend. Управління активами має на меті досягти ефективність за рахунок використання фінансів. So on that basis, value equates to monetary benefits. В такому сенсі цінність можна визначити як фінансові переваги. If we consider elements of the value as stated within the definition of asset management, Якщо ми розглянемо параметри, які включені в цінність активів, costs, these are relatively easy to realize. Вартість – це досить просто визначити. They are associated with infrastructure in a way that OPEX and CAPEX budgets are created. Вони асоціюються до інфраструктури як OPEX і CAPEX. CAPEX – це capital expenditure, тобто ваші витрати на процес будівництва. OPEX – це operational expenditure, це те, що ви витрачаєте на обслуговування об'єкту.
Performance. That's improved capacity, longevity, and minimalization of delays. Performance – це ваша пропускна здатність, ваша затримка і мінімізація цих затримок. Again, that is relatively easy to establish. If an asset is out of service, it would cost you X amount of money because you cannot operate your freight or trains over the section of line. Це також не дуже складно визначити, якщо у вас ваш об'єкт інфраструктури пошкоджений, ви не можете перенаправляти вантажі і ви можете оцінити збитки. Now, that takes us to risk. І це ми приходимо до ризиків. So, as engineers, for us to be able to apply asset management principles to infrastructure, we have to be able to numerize risk. Як інженери, для того, щоб використовувати управління активами, ми маємо визначити у цифрах ризики. Currently, there is no specific way in which different risks can be converted into a number and compared between one another. Наразі немає якоїсь загальної методики, яка б дозволила перевести ризики у чисельне значення і порівняти одні ризики з іншими. The reasons for that are fairly easy to understand. The risk is very asset specific, company specific, and country risk specific. І це досить легко зрозуміти, тому що ризики, вони специфічні для кожного об'єкта інфраструктури, для кожного актива, для кожної компанії і для кожної країни. For example, in context of Ukraine, the risks to your infrastructure are completely different now than they would be 2 years ago. Наприклад, для вашої країни, України, ризики, з якими зараз стикається інфраструктура, суттєво відрізняються від тих, які вони були 2 роки тому. That reinforces that risk review cannot be a static activity. It has to be ongoing and be based on the operational context of your business and country. І це підтверджує те, що управління ризиками не може бути статично визначено. Воно має бути процесом, який залежить від конкретної ситуації. So without a clear numerical way or a list, how do we know which risks are more important than others and how do we prioritize? Тому нам потрібно зрозуміти чисельні методи, які дозволяють нам визначити ризики і порівняти їх один з одним. So on an example of network rail. На прикладі Network Rail. UK's rail infrastructure main risks that have been identified today relate to HCE, RVI, and bridge strikes. Could you please say what forward state is? Yeah, I've got that later on. It's just the sentence is going to be very long. Okay, good. Основні ризики британської залізничної дороги Network Rail – це HCA, RVI і аварії, тобто з мостами, коли, наприклад, автобус, бачите, колізія з мостом транспорту. So HCE stands for Hidden Critical Element. HCE – це Hidden Critical Element – це прихований критичний елемент. That is the primary structural member that cannot be observed from at least one side, so it's fully covered. Це зазвичай це структурні елементи, які приховані хоча б з однієї сторони і тому не можуть бути легко проінспектовані. As an example, it could be covered fully by ballast or another element. Наприклад, це може бути дорожнє полотно, вкрите баластом, або інші приховані елементи. So, HCE as a risk did not exist on the Network Rail radar until 2009. HCE не були включені в ризики до 2009
2009, yes, до 2009 року. The company did not appreciate the importance of the KHC until Stewarton Bridge collapsed, which is shown in two pictures below. У 2009 році був зруйнований міст, який ви бачите на картинці внизу зліва. So, as mentioned previously, it reinforces the fact that your risks have to be specific and they have to be continuously reviewed and updated. І це показує, що ваші ризики залежать від актива, об'єкта інфраструктури і мають бути постійно оновлені і переглянуті. RVI stands for Road Vehicle Incursions, and you can see an example in the main picture to your right. RVI визначає як Road Vehicle Incursions, це дорожні машини, тобто аварії з дорожніми машинами. And bridge strike would refer to a vehicle striking your bridge from underneath as it passes on the road under. І bridge strike – це удари, колізії транспорту із мостами, які виникають зазвичай знизу. Sorry. So, as mentioned before, we did not, whilst working on a business plan, have a way to prioritize these, and it became a big issue for the business. Ми не могли пріоритизувати ці ризики, і це було великою проблемою для бізнесу. The money would be allocated on an emerging risk basis. Гроші були якби направлені на базі аварій, які відбувалися. Sorry, I lost you there for a second. Okay, can you continue? Yeah, I lost you there for a second. We were talking about emerging risk basis. As the incident would happen, the money would be allocated to the next risk that would come along. Коли, наприклад, аварія якась сталася, гроші були направлені на те, щоб прибрати пов'язані ризики, які можуть статися на інших об'єктах, але такі ж самі ризики. That doesn't really encourage efficiency or effective risk management. Ну, і це загалом не дуже ефективно з точки зору риск менеджменту. So, at the time of business plan production, I have looked. Go on. В той час, коли розробляється бізнес-план, I have looked into available standards and guidance on how to quantify risk. Я подивилася на стандарти, які були доступні в той час, якимось чином визначають ризики в чисельних величинах. And we have adopted BS 6779 as it is the only standard that gives some form of numerical explanation when it comes to assessing risk. І ми адаптували визначення ризиків із британського стандарту BS 6779, в якому хоч якось є якась методологія визначення ризику. So the method considers your hazard zone. So should an incident happen, what is the zone that is going to be affected by it? In this example, 204 meters. Врахування цих ризиків включає в себе визначення зони, яка буде вражена у випадку, якщо ситуація настане. Then that is then used to derive the value for T2, considering the maximal speed of your vehicle. In this case, it's going to be train. Наприклад, у вас є довжина вашої споруди, і потім ви можете визначити
з урахуванням швидкості вашого транспорту, час, період. After that, you consider the frequency of the use of your rail route or your highway, whatever it is that you're considering. Потім ви визначаєте, з якою частотою ваш об'єкт інфраструктури використовується цим транспортом. And number of people affected. І кількість людей, які були б травмовані чи залучені в цей ризик. The last factor to consider is the frequency of your incidents in a 10 years period. Останній коефіцієнт враховує частоту цих інцидентів в 10-річний період. On that basis, you get the safety risk, which is then translated into a numerical figure. Таким чином ви отримаєте ризик безпеки, який ви можете визначити числом. Now, this is where the British standard ends. Це те, де британський стандарт закінчується. Business risk in terms of asset management is far more than just safety, although safety is your main consideration. Ризик бізнесу більше, ніж просто ризик безпеки. Хоча ризик безпеки – це основний критерій вашого ризику для бізнесу. As the infrastructure asset owner, you have to consider financial, reputational, environment, and performance risk. Як інституція, яка керує об'єктами інфраструктури, ви маєте визначити коефіцієнти, які відповідають фінансовим ризикам, репутаційним ризикам, ризикам щодо довкілля і ризикам до вашої пропускної здатності. So on that basis, we have developed a matrix at the bottom of the slide. Базуючись на цьому, ми розробили матрицю, яка показана внизу. Each risk has been associating a weighting or a factor, which has been developed based on a Wessex review. Кожному ризику був призначений коефіцієнт, який базувався на дослідженні саме Весекської зони залізничної інфраструктури. Those factors are not intended to be static. They are very much business specific and time specific. Ці коефіцієнти, вони не мають бути статичними, вони залежать від ситуації, вони залежать від вашої компанії. So, for example, in one period of time, your reputational risk might be a determining factor in funding. Наприклад, в якийсь період часу ваші репутаційні ризики можуть бути більш значними, тому що вони визначають, чи ви будете отримати фінансування. But I would imagine that in the context of Ukraine, your main factors would be financial and performance in order to support the growth of a country and rebuild rather than the reputational ones. Але, наприклад, якщо брати до уваги Україну, коли вона буде відновлюватися, вашими найбільшими критеріями будуть фінансові і самопропускна здатність для того, щоб забезпечити відновлення України. So, on that basis, we were able to risk score different risks, even though they were not necessarily just the parapets related. Таким чином, ми змогли визначати різні ризики, незважаючи на те, що стандарт був розроблений для визначення ризиків саме огородження мостів. On that basis, we were able to allocate funding based on what it is that we considered our highest risk on the list at the time. Таким чином, ми змогли, як компанія, направити фінанси туди, де ми вважали ризики найбільш критичними. The conversation was far more informed with the funding body, with the government, because it was numerical. It wasn't just us saying that we need money for something. We had an evidence that was backed by numbers. Таким чином, коли ми отримали фінансування, ми могли цифрами підтвердити, що саме на ці речі нам потрібні гроші, а не просто так сказати, що нам гроші потрібні, тому що ми так вирішили.
So that takes us to why asset management is important. Це приводить нас до того, чому управління активами важливе. So, as discussed until now, it allows us to consciously manage our risks. And first and foremost, it reinforces the importance of conscious risk management. По-перше, воно дозволяє нам керувати ризиками і робити це свідомо. So preventative maintenance, regular maintenance prevents premature deterioration and avoids costly emergency repairs. Обслуговування для того, щоб прибрати можливість якогось ризику і прибрати можливість передчасного старіння конструкції і необхідності аварійного ремонту. Asset management allows for design and planning, and therefore it's been proven that can save you up to 25% of your costs over the lifespan of your asset. Управління активами дозволяє планувати і проєктувати конструкції таким чином, що ви отримаєте зниження вартості протягом життєвого циклу на 25%. Whole life costing ensures that budgets are allocated effectively, preventing inefficiencies and money being wasted. Визначення вартості життєвого циклу активів дозволяє вам ефективно робити фінансування і бути впевненим в тому, що це фінансування ефективне і буде витрачено правильно. So what does effective asset management mean? First of all, you need your asset inventory. Що таке управління активами? По-перше, вам потрібно мати інвентарій ваших активів. Whatever the basis of that inventory is, you need to have a list of all of your assets that you hold, such that you can manage your risk and plan your future works. Ви маєте знати усі активи, якими ви володієте, для того, щоб управляти ними ефективно. You can't manage something that you don't know. Ви не можете управляти чимось, про що ви не знаєте. Condition assessment. Управління станом, визначення стану. So regular routine inspections are there to inform your decision making. Регулярні обстеження дозволяють вам підсилити вашу здатність приймати правильні рішення. So if, as an example, Network Rail inspects all of their bridges once every year visually and once every 6 years on a detailed basis. Наприклад, Network Rail обстежує усі мости візуально щороку і детально кожні 6 років. Now, this is mostly because of the infrastructure is exceptionally old. Therefore, having that frequent cycle of detailed examination is necessary. Це пов'язано в тому числі через те, що більшість активів інфраструктури залізничної у Британії дуже старі, і тому вони мають мати ці детальні обстеження так часто. Risk registers and assessments. As mentioned, you can't manage something you're not aware of. Регістр ризиків і їхнє оцінювання. Тобто це пояснює, що ви не можете управляти тим, про що ви не знаєте. If you manage to come up with a way where you can prioritize your risks and then you update your register periodically and regularly, you can be fairly confident to stay on top of effective and efficient asset management. Якщо ви оновлюєте ваші ризики часто, ви можете розуміти, що є пріоритетом, і витрачати ваше фінансування ефективно. The last element is maintenance planning. Once you've got all of the 3 other elements in place, you should be able to plan your maintenance needs
which are based on the actual information that comes from different sources. Коли у вас є ці три речі, інвентарій активів, їхній стан і визначення їхніх ризиків, ви можете управляти вашим обслуговуванням цих активів. So asset life cycle, Життєвий цикл активів. organization strategic plan is defined by stakeholders and political climate or country needs. Стратегічний план організації визначається людьми, які управляють, і політичним кліматом у країні. This is really the first place to start. So typically infrastructure investment is the easiest way for a country to boost its economy. Це те, з чого потрібно почати. Зазвичай інвестування в інфраструктуру – це найпростіший спосіб покращити економічну ситуацію в країні. It is especially important in a time of crisis of any sort. Це зазвичай найбільш важливо у часи кризисів. So any nationally owned body or a company, including infrastructure, has to accept strategic plans that come from the government, that come ahead of engineering decision on an asset level. Усі компанії, які залучені в інфраструктуру, в тому числі державні компанії, мають приймати ті плани на високому рівні для того, щоб потім їх імплементувати вже на низькому рівні управління саме об'єктами, конкретними об'єктами інфраструктури. As engineers, we tend to get caught up in looking at one asset, one bridge, because that's what we've been trained to do. Як інженери, ми зазвичай дивимося на один об'єкт інфраструктури, на один міст. Це те, на що ми вчилися. At the strategic level, we have to step away from the conversations about one asset. На стратегічному рівні ми маємо відступити від цього підходу і розглядати окремий міст чи окремий актив. National infrastructure is there to support the country needs, not the engineer's preferences. Організації, які управляють національною інфраструктурою, вони мають бути направлені на потреби країни, а умовно не на потреби одного об'єкту інфраструктури чи на бачення окремого інженера. So many times the strategic plan decision is not in line with what appears to be the most economic option for one bridge. І дуже часто буває так, що на стратегічному рівні, на національному рівні правильне рішення – це не те, яке здається правильним щодо там управління окремим мостом. So that takes us down to strategy and planning, which is defined by the point one, so it's organizational strategic plan. І це приводить нас до стратегічного планування, яке визначається пунктом 1. So the country sets its policies at number one, then it feeds it to the infrastructure owner at point 2. Країна визначає її політику, і це визначає вже планування організації, яка управляє інфраструктурою. So strategy and planning requires heavy engineering input, and it defines capital expenditure investment. Планування визначає якісь важкі інженерні задачі, які потрібно зробити, і також визначає кількість капітальних інвестицій у інфраструктуру. So this is where the most creative engineering thinking happens. Це там, де найбільш креативна інженерна діяльність відбувається. So consideration for different structure options, different forms and different solutions should be sitting in strategy and planning. Визначення різних інженерних форм має відбуватися саме на цій зоні стратегічного планування. This is where assessment of existing, consideration for deterioration and risk management for today and future should be happening.
Це те, де ми визначаємо ризики, обстеження і could you please repeat the last few words? Yes, consideration for deterioration and risk management of today and future. Ми визначаємо старіння інфраструктури і визначаємо ризики сьогодні і на майбутнє. And that then feeds to delivery life cycle. І ми це використовуємо для того, щоб визначати життєвий цикл споруд. This is where the operational maintenance happens. Це там, де відбувається обслуговування об'єктів інфраструктури. So this is where ongoing review of the condition of the portfolio and the risk assessment has to be undertaken. Це там, де ми робимо постійні обстеження і постійне оновлення ризиків. The last and most probably the most important element is risk and review. So anybody that has safety as their priority has to self-review and self-assure. Останній пункт, це, мабуть, найважливіше, це там, де ми переглядаємо ризики, які ми визначили. Кожна організація має це робити. Кожна організація, яка оперує ризиками, має це робити. It is especially important because infrastructure is ever-changing, just like the political climates are ever-changing. Це особливо важливо, тому що інфраструктура постійно змінюється, так само, як змінюється політична атмосфера. So if we were to look into the life cycle delivery circle into a little bit more detail now. Якщо ми будемо дивитися на життєвий цикл більш детально. So life cycle delivery is a circular process. There is no beginning or end to it. Життєвий цикл – це циркулярний процес, немає початку і кінця. As a part of operational side, preventative maintenance, conditional monitoring, inspection planning has to happen there. Як частина обслуговування ми маємо робити превентивне обслуговування, обстеження стану споруд постійно. This is your day-to-day maintenance and asset management activities that are happening. Це ваша постійна діяльність як в управлінні активами. The next step is to evaluate, which was described as maintain on the previous one. Наступний крок – це оцінити, визначити ці речі. Це про те, що ми говорили на попередньому слайді. So this is where the engineering decision making comes into game. Це там, де ми приймаємо інженерні рішення. This is where the review of capacity typically happens at half of the design life of an asset. Зазвичай перегляд несної здатності відбувається на половині життєвого планованого життєвого циклу актива. So it is at this stage where the evaluation of the risk and the capacity have to be undertaken. Це на цьому етапі ми маємо визначити ризики і визначити фактично несну здатність. So in UK this is undertaken by the assessment team. В Британії це визначається групою людей, які займаються саме обстеженнями конструкцій. So this is where the decision making happens on the asset level. Це те, де відбувається прийняття рішень на рівні окремого об'єкта інфраструктури. That information then feeds onto the strategy and planning. І ця інформація потім подається для визначення стратегій і планів. People undertaking that activity
are the expert when it comes to the local knowledge. They know the condition, they know the capacity, they know the local constraints of every structure. Люди, які приймають рішення на тому рівні, вони знають локальні якісь показники окремих споруд. And it is exceptionally important that that information is passed on to the planning at this stage. І це дуже важливо, щоб ця інформація була передана для планування. Because the transport infrastructure environment is exceptionally varied. Access, local conditions, and asset behaviors, all of that is not going to be considered at the strategy level, but can affect the cost of renewal. Тому що інфраструктура, транспортна інфраструктура – це дуже варіативне середовище, дуже багато параметрів, які не будуть розглядатися на стратегічному рівні, але ці параметри мають впливати на прийняття рішень. And that takes us, once we've got all of that information, once we've got condition, once we've got capacity and future plans, that takes us to project delivery. І коли ми визначили ось ці плани, ми вже можемо визначати project delivery, тобто те, як ми будемо витрачати фінансування. So this is where that local knowledge becomes exceptionally important, because it can affect a budget and a program for your detailed design and construction. Це на цій стадії ось ці локальні знання дуже важливі, тому що вони будуть впливати на фінансування, на те, коли буде відбуватися це фінансування для ваших об'єктів, окремих об'єктів в тому числі. And this is where decommission and construction happens, which typically is all wrapped up into one cost. І це те, де відбувається виведення з експлуатації і будування нових об'єктів. So whole life costing takes into account the cost of a product or over the service life of the product. Вартість життєвого циклу включає вартість вашого об'єкту інфраструктури впродовж всього часу його експлуатації. So typically you would consider your investment stages as listed here between 1 and 4. Зазвичай ви будете розглядати ваші стадії інвестування по пунктам від 1 до 4. So construction is the first stage, understandably, and intentionally the cost is shown into a percentage because the cost for a different type of an asset and different material is going to be varied. Будівництво, перший етап, це, очевидно, найперший етап, і на графіку справа витрати показані у відсотках до вартості будівництва. Typically, you would plan your first intervention at quarter of a lifespan of an asset, and that would be preventative maintenance of any sort that relates to whatever your asset's needs are. Типово в Британії ви будете планувати ваш такий перший ремонт на першій четверті планованого життєвого циклу вашої споруди. Це те, де ви будете робити превентивне обслуговування таким чином, щоб зменшити швидкість старіння споруди. At half of the lifespan, this is where the review of capacity and the risk decision making happens. Коли ви досягаєте половини життєвого цикла, ви робите перерахунок вашої споруди, визначення з урахуванням його фактичного стану, визначення ризиків. So this is where you would define and undertake any strengthening should one is required. Це тут те, де ви виконувати підсилення споруди, якщо воно потрібне. And end-of-life maintenance, which is where detailed design and procurement usually would happen.
End of life, is it 3/4? Yeah, it is 3/4. Yeah, Okay. that's my word. І на третій четверті ви будете виконувати такі обслуговування перед кінцем вашого життєвого циклу. So as you can see on a graph, asset condition life is degrading over time, even with the investment. Як ви бачите, стан споруди деградує з часом, незважаючи на інвестиції, які ви вкладаєте в них. No government or asset owner is able to fund their asset portfolio to 100% capacity. Жодна організація чи уряд не може фінансувати інфраструктуру так, щоб вона мала 100% якісний стан. It is inefficient and unnecessary when you're talking about thousands of assets. Це неефективно і не потрібно, якщо ви розглядаєте тисячі об'єктів інфраструктури. In UK, for the last 20 years, the infrastructure has been funded to sustain its portfolio. В Британії за останні 20 років інфраструктура була фінансована таким чином, щоб просто утримувати стан інфраструктури в належному стані. However, 10 years before that period of time, there was relatively little maintenance and investment in infrastructure, which then resulted in the condition dropping. Але 10 років до того фінансування об'єктів інфраструктури було недостатнім. Таким чином, за цей час об'єкти інфраструктури суттєво постаріли, детеріорували. So in the long term, the safety case of the infrastructure was way below safe operation status. Therefore, the government had to spend far more money in future years, in the last 20 years, on recovering that portfolio condition. Тобто внаслідок цього недофінансування в 10 років безпечність об'єктів інфраструктури впала до недопустимого рівня, і таким чином держава мала збільшити фінансування в наступні 20 років для того, щоб підвищити цей рівень до вже допустимого. So the funding stages and investment levels have been indicatively shown on this graph, but they relate directly to the country's policies. Періоди, коли відбувається це фінансування, вони були показані конкретно для Британії, але ці періоди залежать від політики конкретної країни. It might be that in the first years, the focus and the money is more needed elsewhere. Therefore, the strategic decision would be to allow your portfolio to deteriorate up to a certain point. Therefore, you would see less investment or maybe more investment should the decision be different. Наприклад, може бути така ситуація, що в перші роки вам потрібні будуть гроші в якихось інших місцях, і ви будете дозволяти вашим об'єктам інфраструктури старіти. So depending on what it is that is the country's strategic needs, you have 4 options to intervene. В залежності від того, яка політика держави, у вас, по суті, є 4 опції. You can leave your asset and tolerate the risk. And as I've explained on a UK example, this is what they chose to do 30 years ago. Ви можете просто не робити нічого і толерувати ризики. І, по суті, це те, що було зроблено у Британії 30 років тому. Unfortunately, it is very likely that adoption of option 1 will affect the asset performance in the long run or in the future. На жаль, перша опція зазвичай може призвести до того, що це суттєво зменшить життєвий цикл ваших об'єктів інфраструктури. You can choose to mitigate your risk through increased maintenance and inspection, but therefore you have to be conscious that your OPEX costs are going to be much higher than what you would anticipate them initially. Ви можете просто, опція 2 – це зменшити ризики за допомогою збільшеного обслуговування і більшої кількості обстежень, але ви маєте прийняти те, що ваші операційні витрати будуть вищими.
You can refurbish to extend or increase the capacity or the lifespan. Ви можете оновити споруди таким чином, щоб збільшити їхній строк експлуатації. Or you can replace with a brand new asset, and options that you are going to adopt are going to be specific to your asset. Або ви можете просто замінити споруди на новими спорудами. And options will be affected by, could you please repeat By the- your strategic plans. So you can have a section in life that you line, for example, that is not significantly important and you would allow it to deteriorate. Мгм. І, по суті, ці опції залежать від вашого стратегічного плану, і, наприклад, ви можете деяким активам дозволити старіти. So this is decision making on an asset level. Це прийняття рішень на рівні активу, на рівні об'єкта інфраструктури. So if we consider a whole life costing analysis, Якщо ми враховуємо життєвий цикл, аналіз життєвого циклу, you wouldn't typically allow for spikes due to political instabilities, as the analysis assumes that over a period of a life asset, these would even out. якщо ви враховуєте життєвий цикл споруди, це якби пом'якшує різні стратегії, пов'язані зі зміною політичного клімату у країні. So if you consider that on average you would expect a bridge to last 100 years, your 5-year plans shouldn't really be affected or limited to that one little period. It should consider the whole cycle. Тобто, якщо ви плануєте, що в середньому ваші об'єкти інфраструктури мають служити 100 років, і ваш фінансовий план, наприклад, на 5 років, він не буде суттєво залежати від політичної обстановки в конкретний той момент часу, тому що ви плануєте на 100 років. So the first element is your construction costs. Спочатку ви визначаєте вартість будівництва. And that is relatively easy to obtain. You can easily get that through tendering process and get a relatively accurate figure when it comes to construction costs of a new asset. Це досить порівняно легко визначити. Ви можете визначити це, базуючись на тендерах, і таким чином визначити вартість будівництва. The analysis gives you the unit rate as well. What is unit rate? It's cost per meter square. Цей аналіз дозволяє вам визначити вартість за метр квадратний вашої споруди. However, from experience and from working on business plans, I would be cautious using unit rates for infrastructure assets pricing. Але враховуючи те, що кожні споруди відрізняються, я була б дуже обережно використовувати ось вартість за метр квадратний вашого моста для визначення, для прийняття рішень. So infrastructure environment is extremely varied. It is very hard to come up with one generic rate that can be applied to all bridges, for example. За рахунок того, що об'єкти інфраструктури дуже різні, це досить важко визначити якийсь загальну вартість за метр квадратний для всіх споруд. For a meaningful figure to be established, you would have to have hundreds of different rates. And at this point, you might as well just cost price your exact asset. Тому якщо ви хочете мати ось ці вартість за метр квадратний, у вас буде там 100 різних вартостей для різних ситуацій, і в цьому випадку, якщо у вас така велика кількість різних вартостей, вам легше визначити вартість конкретного моста в залежності від того, з чого він складається.
So from experience, from 5 to 10 years planning, unit rates are very difficult tool to adopt. However, for 30, 40, or 50-year period and long-term planning of your budget, it will eventually smooth and even out, and therefore is a valid tool to adopt. Тобто для такого короткострокового планування в 5-10 років використання цього узагальненої вартості за метр квадратний досить важко використати, але для довгострокового планування на 30 років і більше ось це таке узагальнене планування може бути використане, тому що ваша вартість вона буде якби згладжена. So relatively easy to obtain. Today and future costs remain static because the value that you've spent is the value of your spend, whether it's today or in the future. Сьогоднішні і майбутні витрати залишаються статичними, тому що це гроші, які ви використаєте. And that takes us to the maintenance costs. І ми переходимо до вартості обслуговування. So I intentionally got this example through Google search just to demonstrate that for whole life costing, it doesn't matter what your asset is for the principles of adoption. Я спеціально використав цей кейс із Google для того, щоб показати, що для управління активами насправді не має значення, яким активом ви оперуєте. So in this example, they have occupancy costs. However, these are often not relevant to infrastructure that is owned nationally. Наприклад, в цьому випадку вони мають вартість проживання в цьому об'єкті, і це зазвичай не стосується об'єктів інфраструктури, тому що вони зазвичай є власністю держави. The operational costs are going to be everything that allows you to run your business, like staff, insurances, offices. Операційні витрати – це те, що дозволяє вам використовувати ваш об'єкт інфраструктури. Це, наприклад, офіси, обслуговування, команда обслуговування і таке інше. And end of life costs, you would expect to see that as zero when it comes to infrastructure and bridges, because nowadays these are wrapped up in the construction. What does it mean wrapped up? Included in the construction costs. І кост виведення з експлуатації тут показаний як 0, тому що зараз ця вартість вона включена в вартість будування. So that takes us to the most difficult part of it, which is the maintenance cost. І ми приходимо до найважчої частини, це вартість обслуговування. There are various methods, and at the moment, currently, Network Rail have not got a standardized ways of calculating this. Вартість обслуговування є різні методи його визначення, і наразі Network Rail не має одного визначеного способу оцінки цих витрат. Whichever method you choose to adopt, it is important to be consistent throughout all of your assets. Якщо ви визначили якийсь метод, це важливо використовувати один і той самий метод для всіх об'єктів інфраструктури. So UK Highway Standard sets out a calculation on which you obtain the maintenance cost, and United States standards have also a method of calculation. Наприклад, дорожня інфраструктура в Британії має свій стандарт, який визначає вартість життєвого циклу, вартість обслуговування об'єктів інфраструктури. І United Nations, USA. І американський стандарт є також для того, щоб визначати вартість обслуговування. So there are a variety of tools available out there.
which can support that decision making. But as long as you remain consistent, that's the key. Є різні методики, які дозволяють це зробити, але ви маєте використовувати одну методику для всіх ваших об'єктів інфраструктури для того, щоб мати можливість приймати правильні рішення. And based on that calculation, as you would expect, the value of your maintenance cost today and in the future is going to be different. So whatever your maintenance is going to cost in the future is going to be higher than what you would pay for it today. І зверніть увагу на те, що у вас є зліва вартість обслуговування у майбутньому, але на сьогоднішні гроші це буде менше. Тобто це пов'язано з тим, що ваші витрати у майбутньому, вони менш критичні, ніж ваші витрати, конкретно на сьогодні. So what's quite interesting in this case and in this example is that the maintenance costs are higher than the initial construction cost. Важливо побачити, що фактично вартість обслуговування більша, ніж вартість будівництва. So, oops, sorry. No, I want to go back. So as an example, CP5 maintenance spend equated to 15% of their capital expenditure. Як приклад, операційні витрати. Oh, could you please, what is CP5? That is the control period for rail. So that is 5-year period that happened. We are currently in CP6, so the previous control period, funding period for rail. Окей, контрольний період фінансування CP5 визначається як 15% капітального будівництва. Тобто, якщо визначити за 5 років експлуатацію об'єкту інфраструктури, ви витрачаєте 15% його капітальної вартості будівництва. Can I clarify this? Does it mean that in 5 years you spend 15% of your capital expenditure of construction? So what it exactly means is that in previous control period, Wessex as a route spent 175 million over 5 years for capital expenditure. За останній період Network Rail у Весексі витратив 175 мільйонів. 175 мільйонів for capital expenditure, yes? На будівництво нових споруд, 175 мільйонів на будівництво нових споруд. And 26.5 million on top of that for maintenance over 5 years. І 26 мільйонів зверху того на обслуговування. Yep. So the total of the two, the pink one is intended for the present decision-making purposes on an asset level. Тобто ви можете побачити, що виділений червоним – це число, яке дозволяє вам приймати рішення зараз. Тобто you would use that figure to decide what type of an asset is best at this particular location. Ви будете визначати це, наприклад, для варіантного проєктування, щоб визначити, який тип моста або іншого об'єкта інфраструктури найкраще будувати в зараз. And you would use the life cycle cost in black for the long-term planning, so for your 30, 40, 50 years budgets. Але ви будете використовувати значення в чорному для вашого планування вашого бюджету. І це значення в чорному, воно вище, ніж значення в червоному. So that takes us to strategic business plan and asset managing plan. І це ми приходимо до стратегічного бізнес-планування і планування управління активами.
So it is defined by a same standard, so ISO 55000. Воно визначено тим самим стандартом ISO 55000. It's an international document, so it's not specific to UK. Це міжнародний документ, він не специфічний для Британії. The document specify how organization objectives are to be converted into asset management. Цей документ визначає, як цілі організації мають бути переведені в цілі управління активами. Strategic decisions have to always be made at the portfolio level. Стратегічні рішення завжди мають бути прийняті на високому рівні портфоліо усіх активів. Asset by asset decision making, which us engineers are exceptionally good at, has no place in strategic business plan planning. Прийняття рішень на низькому рівні, на рівні конкретної споруди, від споруди до споруди, в те, в чому ми, інженери, найкраще можемо розбиратися, не приймається на стратегічному рівні. So political changes, whether they are on a country or international level, can result in a high level of short-term pressures, and that is why your strategic business plan should always consider minimum 2-3 funding cycles. Зміни політичного клімату, вони можуть поскладнювати цю задачу, і тому ваш стратегічне планування має включати ось зміни 2-3 циклів. So in UK, each cycle is 5 years. І в Британії кожен цикл – це 5 років. And the business plans should always be developed on 10-15 years minimum basis, so the money can be reallocated and put where it's needed to be without having to go for reapproval. І тому бізнес-плани мають бути заплановані на 10-15 років вперед. Таким чином, якщо у вас приходить інша політична партія чи інші якісь політичні ситуації, у вас вже фінансування заплановане на наступні 10-15 років, коли там не факт, що ця партія буде при владі. So if you have a solid business plan for minimum 15 years, you can easily respond to all of those pressures and changes rather than wasting time and being reactive in your responses and waste money where it doesn't need to be spent. Якщо у вас є бізнес-план на 10-15 років, ви можете активно протидіяти тиску політичному, замість того, щоб реактивно відповідати там політичній якійсь кон'юнктурі. So what is right to do on an asset level may not be appropriate on a portfolio level. Те, що може здаватись правильним на рівні конкретного об'єкту інфраструктури, може бути неефективним на стратегічному рівні. That's why at the business plan level, it is important to develop your bottom-up plan. Тому вам потрібно розробити bottom-up план. Sorry, I don't know what is bottom-up plan. I don't know how to translate it. Could you? The plan from individual asset. So it's from the bottom up. Okay. Individual asset plan. І вам потрібно розробити плани для кожного об'єкту інфраструктури. So this is where your whole life costs come into play. Це те, де ваша вартість життєвого циклу впливає на прийняття рішень. So this is where the analysis on the asset level happens and you identify the best way forward for that particular bridge, for example. Це там, де ви плануєте на конкретний міст, на обслуговування конкретного моста. And once that is done, the top-down analysis has to be undertaken from the strategic point of view. Після цього
навпаки відбувається планування зі стратегічного рівня до низького рівня. This is where you consider your whole portfolio, and this is where you apply efficiency and cost saving. Ви розглядаєте все портфоліо ваших об'єктів і намагаєтесь досягти ефективності, найбільшої ефективності. And I've got a little example. У мене є маленький приклад. So let's assume two lines, orange and pink. Let's assume that your funding periods is 5 years each, and you've got 2 cycles, so year 1 to 5 and 6 to 10. Давайте зробимо деякі припущення. У вас є два напрямки, помаранчевий і розовий. У вас є два періоди фінансування, один 5 років і 6-10 років. So orange line, let's assume, carries 10% of your freight, and pink assumption is that it carries the most of the freight, so 90%. Давайте просто припустимо, що по помаранчевій лінії ви перевозите 10% ваших вантажів, і по рожевій 90% ваших вантажів. So the engineering assumptions around the example is that you have 4 bridges. Інженерні припущення, що у вас, наприклад, є 4 мости. So 1 to 3 are in poor condition. Мости 1-3 в поганому стані. And your whole life cost analysis established that you have to immediately replace them in year 1. І аналіз життєвого циклу показав, що ви маєте замінити мости 1-2, ви маєте замінити їх в перший рік, мости 1-3. And because you're doing your analysis on a bridge by bridge level, 1 and 2 whole life cost, the best solution is concrete, about 3 is steel. І, наприклад, для мостів 1 і 2 найкраще рішення – це бетон, для мосту 3 – це сталь. And then let's assume that the bridge number 4 is not planned until 10 years time. So in year 10, it is in good condition and it has good capacity, but it has a design flaw and it's highly susceptible to fatigue. Наприклад, ваш міст 4, він в непоганому стані. Ви можете з ним не робити нічого до наступних 10 років, але у нього є деякі проблеми з дизайном, проєктуванням, і він може страждати від втоми суттєво. So if you were just looking at individual bridges and considering whole life cost as the only factor, якщо ви будете дивитися на окремі споруди і враховувати вартість їхнього життєвого циклу, you'll be spending your money on bridges 1 to 3 and not worrying about 4. І таким чином, так як мости 1-3 в погодному стані, ви будете направляти фінансування на ремонт або заміну саме цих мостів, і не будете витрачати гроші на міст 4. So this is where the top-down conclusion and analysis comes into play. And it looks at your entire portfolio and it considers the criticality of your whole system of infrastructure. Але тут ми переходимо до рівня стратегічного прийняття рішень, і це те, де ви дивитесь на все ваше портфоліо і визначаєте найбільш критичні місця. So the conclusion of that top-down review would be that even though Bridge 4 is in a good condition and the whole life cost doesn't tell you to do anything, you as a company cannot afford the performance risk and losing access to freight for your main line. І в цьому випадку міст 4 може бути пріоритизований, так як від його експлуатації залежить перевезення найбільшої кількості вантажів, і незважаючи на те, що він в хорошому стані, ви можете витратити на нього гроші для того, щоб уникнути ризиків з тим, щоб мати
припинився доступ до цього напрямку перевезень. So on that basis, you would have to delay bridges 1 to 3 that you know that they're in poor condition for an extra 10 years. І в цьому випадку у вас буде в якомусь сенсі дивне прийняття рішень. Ви не будете ремонтувати мости 1, 2, 3, незважаючи на те, що вони в поганому стані, і відкладати їхній ремонт на 10 років. So you would have to accept that your operational and risk costs are going to be much higher, that you're going to be operating at risk for a 10 years period. But from a strategic point of view, it is the risk that you're willing to take because of the importance of the routes that you're looking at. І це збільшить ваші ризики на наступні 10 років, але це ті ризики, які ви готові прийняти для того, щоб досягти цілей вашої, на стратегічному рівні. So whole life cost also tells you that bridge 3 should be steel, but from the high level strategic purpose or point of view, you would have to consider your financial and operational benefits to the entire portfolio. Would there be savings in procuring all 4 in the same format? І, наприклад, вартість життєвого циклу показала, що міст 3 найкраще зробити сталевим, але на високому рівні ви можете подивитися, чи будете ви мати якісь переваги, якщо у вас всі 3 чи 4 мости будуть з одного матеріалу, чи спрощите ви їх обслуговування. Обслуговування і якби будівництво. There would also be operational benefits. The less variety of your bridge stock, the more your engineers are familiar with maintenance routines, with defects that you're going to come up with. І в такому випадку ви також отримаєте переваги з точки зору обслуговування. Чим менша варіативність ваших мостів, тим краще ваші інженери будуть розуміти, як обстежувати їх, як рахувати їх. І це зможе привести до кращої, врешті-решт, кращої ціни вартості. You can have common repair methods, and you've got more opportunity for standard design and standard repair details to be developed. Ви можете розробити загальні принципи обслуговування, ремонту, стандартні принципи, стандарти якісь для ремонту. And that takes us to the end of my presentation, and thank you very much. І тут ми закінчуємо нашу презентацію. Дякую за увагу. Thank you. Дякуємо. Колеги, я надіюсь, у вас виникли питання, тому давайте, так як я і раніше анонсував, поки що у нас тільки вітання в чаті. Хотілося б побачити там питання. От, будь ласка, Станіслав Гвоздіков. Станіслав, you are frozen. Ви заморожені. Презентаційних матеріалів. По-перше, а по-друге, чи можна буде в саме найближчий час звернутися до пані Юстини із пропозицією за, так би мовити, за відгуком чи за методологічною підтримкою щодо опрацювань питань, пов'язаних із імплементацією практик визначення тої же вартості очікуваної робіт, пов'язаних з утриманням об'єктів інфраструктури. Хай це буде лише мости, оскільки в агенції відновлення зараз триває процеси зміни декількох нормативних актів, тобто мова йде про імплементацію європейських норм. І мені дуже сподобалось те, що я почув сьогодні. Я побачив підтримку наших векторів. Дякую. Тобто матеріали, і чи можна буде звертатись, можливо, навіть якийсь меморандум можна укласти, щоб в рамках формалізувати наші
наші стосунки. Дякую. Перше питання було поділитися матеріалами, так? Да, матеріали так, щоб ми могли і не з фотографіями працювати. Так. Матеріали лекції будуть поширені, це я скажу від себе. Зараз я задам Юстині питання. Дякую. Justina, this is Stanislav Gvozdikov. He works in like close to Ministry of Reconstruction of Ukraine, and he wanted to ask whether you could be contacted in terms of supporting maybe your opinion about changing of policies of Ukraine, and maybe you can suggest about costing of the problem which Stanislav has is to define cost of maintenance and new structure. So maybe you can help with this, and he would be happy to formalize this cooperation if needed, to maybe create some memorandum with your company if you are interested. Sure. Yeah, definitely. We can definitely look into that. So I will then forward your email to Stanislav. Yeah, no problem. Станіслав, я вам передам імейл Юстини. Юстина бачить питання в чаті. Юстина, can you see a question in the chat? Oh, I didn't look. I can see them, but I can't read them. Нижні, тому що два перших... There is a last question, it's in English. Oh, yeah. Newly established Reconstruction Agency of Ukraine for implementation of project management. Following question: what are the main data monitored during the construction or repair of infrastructure facilities, and what project management software do you use? So this is quite complex question, because there's a different data used for maintenance, and there's a different set of checks and validations that you go through during the construction. So as a minimum, you've got, your asset location, which line, what tonnages does it carry, what's the capacity, material. I am more than happy to give you an example of data. Is very complex question, but one that I really enjoy in a sad way. So I'm more than happy to share an example of what it is that is being collected in UK at the moment with regards to the data. And in a sad way, you are in a position where you can do your data collection properly, because you're going to be reconstructing a lot, and you can gather and capture all of this at the very beginning right now. Я узагальню відповідь. Загалом найбільш принципові показники є локація вашого об'єкту інфраструктури, на якому напрямку лінії він знаходиться, його тонаж, тобто які максимальне навантаження можливе на цьому об'єкті, і також його capacity. Capacity, воно має різні значення в залежності від контексту. Тут, скоріш за все, контекст включає в себе скільки вантажу чи скільки транспорту може бути за одиницю часу перевезено. І Юстина сказала, що вона з радістю поділиться даними, якими можна поділитися щодо збору даних у Британії. Юстина, will you send this data to me so that I can share it with the organizers and they will spread this? Okay. Yeah. А там ще питання софтвера було. Software. So everybody in UK uses their own software. So that is specifically developed for their needs. And there's a variety of reasons for it. And mostly it is data ownership. So what you have to be conscious is that if you purchase software from someone else owns your data, which can be a big problem. So it usually is wise to, even if your system is basic, to have your own system. Загалом організації, які керують об'єктами інфраструктури, мають власне програмне забезпечення для того, щоб оперувати даними. І в основному це пов'язано з тим, щоб володіти цими даними. Тому що якщо ви використовуєте якісь програми
зі сторонніх виробників, ви їм надаєте свої дані, і це може бути, наприклад, неприпустимо для деяких організацій. Зрозуміло. Дякую, колеги. Ну, поки ще немає, в мене є питання. Скажіть, будь ласка, от приклад був наведений, я так розумію, для мостів, от останній приклад, розташованих на залізницях. What the last example? Ну, one, two, three, four. Oh, yeah. So the last case, like example which you showed, it was about bridges located on railway. Yes, yeah, but it shouldn't matter. So yes, it was railway, but from the business planning, it shouldn't really matter. The only thing that should matter is the strategic importance of the route. So in UK, every line and every route has been numbered between 1 to 5, depending on their significance and importance to the network. Так, це були приклади для залізничної інфраструктури, але на стратегічному рівні це не має значення. Ну, справа в тому, що в нас власниками, наприклад, там біля Львову і Ужгорода, якщо брати автомобільні дороги, це в нас формально балансоутримувачі, дві різні структури. І якраз виділяють кошти, кожна структура окремо, і тут якраз оце стратегічне планування потрібно ще якимось чином узгоджувати. А можете розказати більш детально, щоб я переклав, і якраз буде цікаво всім присутнім тут також? Якщо стосується дорожніх автомобільних доріг, мостів на автомобільних дорогах, то у нас є розпорядники коштів загальні, це агентство, яке потім представництво в областях. І от якраз балансоутримувачами, ну скажімо так, власниками цих мостів є кожна служба в області. І якраз оцих два приклади. Один у нас балансоутримувач – це Львівська служба відновлення, точніше вже служба відновлення, да, як правильно у нас, а там буде Закарпатська служба відновлення. І якраз Львівська служба для себе стратегію ремонтів вибудовує, а Закарпатська окремо вибудовує. So Justina is interesting information. It's not about rail, but about road infrastructure. So, for example, those two directions which you showed in your presentation, road infrastructure is managed by two different bodies. One is in Lviv Oblast, another in Uzhgorod Oblast, and they perform decision making on their own level. So they, so this might be a problem. I will add from my side that in the UK, you manage the major roads by one body. Like у Британії усі основні дороги, вони керуються одною організацією. Тобто there is one body that oversees it, but you've got regions that make local decisions similar. But that shouldn't matter because your high-level strategy plan comes from your government. Your government says that I need this route and I need this route because I need access to food and I need access for military. And whoever manages local has to follow whatever the government strategy is. But the funding and the money, you need to take money from one body to another body, and one body doesn't will to give this money to another body. All right, I'm with you. So that is when your long-term planning would come into place, because once your government done... В принципі, планується. Я зрозумів, дякую. Тут ще одне таке питання. Ви сказали, що закладається на 10 років планується бюджет. На 10 років планується бюджет. І цей бюджет в країні, тобто на вищому рівні, да, зарезервовується сума на обстеження мостів? Чи все ж таки на місцевому рівні? You said that you plan for 10-15 years, and this money are allocated or reserved on national level or on regional level? National.
national. This is for rail infrastructure, yes? Yes, correct. But the highways work the same because they are governed by the same body, ORRA. So ORRA oversees rail and highways. Ці гроші фінансуються на національному рівні для залізниці, але Юстина каже, що для доріг приблизно те саме. Юстина, I know that, for example, for road infrastructure in the UK, your money which you plan like on, for example, you plan money on a low level for a bridge, for an asset, for a specific bridge. Yeah. You plan them for 1 year, but if you don't use that money for 1 year, you like give this money back to body so they can reallocate them. So this comes to some problems in terms of maintenance, etc. So it's also result in poor efficiency. Yes, so that only applies to OPEX. OPEX is only available in the current year. CAPEX is available for 5-year period. So you can spend it however you want in that period. Наприклад, я знаю, що в дорожній інфраструктурі в Британії гроші на обслуговування конкретного моста плануються на 1 рік. Якщо ви не використали ці гроші, то ви маєте повернути ці гроші в організацію, яка ними управляє. І це також створює деякі проблеми, пов'язані з тим, що вам, наприклад, у вас є фінансування на ваш міст, і ви можете навіть визначити, що це не дуже ефективно їх витратити, але ви будете їх витрачати, тому що інакше ви не будете витрачати гроші на ваш міст. Але Юстина сказала, що це стосується саме грошей на обслуговування. Ви їх кожен рік переотримуєте. А щодо будівництва, ви отримуєте їх на 5 років і можете ними впродовж цього періоду розпоряджатися вільно. Дякую. У нас є питання, будь ласка. Богдан Стасюк. Дякую, Володимир Іванович. Там, правда, в чаті ще було. Ладно, я думаю, що тоді. Так, я зачитаю потім вже. Дякую. Юстина, таке питання. Я б, напевно, сформулюю на українській мові, щоб наші колеги зрозуміли. І для Марата я, мабуть, скину українською, щоб легше було потім перекласти. Питання такого плану щодо інфляції. Я розумію, що в Британії, напевно, не така шалена інфляція, як в Україні, і тому ви цьому питанню логічно менше приділяєте уваги. Але все одно питання такого характеру, яким чином ви в своїх розрахунках враховуєте інфляційні процеси і їх вплив на загальну вартість життєвого циклу цього об'єкту? Justina, the question is the following. I got it. Yeah, thank you. So when it comes to inflation, when you build your 5, 10, 15 years, you would consider a steady percentage, just because on a longer term, you would assume that as much as it goes up, it's going to steady at some stage. Therefore, the 15-year plan should allow you to reallocate where you need it to. It's not possible. Some average percent, yeah? Yeah, average percent, correct. But if you are finding yourself in a situation like we are right now, like the whole world, that you've built your plan and you couldn't have planned for the spike that we're currently experiencing, that gives you now opportunity that Network Rail is using to go to government and say, well, listen, our budget is for 5 years fixed. You've funded us for this, but this is the current situation. We've got nowhere to take the money from unless you fund us more for this spike. And you would expect that in 15 years' time, that funding is going to drop on that basis. But because of them having a plan, it's an informed numerical conversation that you can have rather than say, oh, I reckon I need more cash. It's like a signal for government. Yeah. Thank you. Тобто, я перекладу. В Британії зараз теж суттєва інфляція, і вони планували на інший інфляційний рівень. І зараз для них це можливість піти до уряду і сказати, ми ось планували на таку ситуацію, зараз ситуація відрізняється і нам потрібне дофінансування.
Justina, and what is like, how is this performed? Is it easy to get additional funding from government or not? Yeah, that's the only place the money is going to ever come from. So if you've got a strong data and you've got a strong portfolio condition, you can then go to the government like we did it for CP6 and says, well, this is what happened. You only fund us to this. If you don't give us more, our portfolio is going to drop. Are you okay with the risk? Yeah. Тобто в такому випадку уряд – це єдиний спосіб отримати для нас фінансування, і в таких випадках ми показуємо їм цифри. Якщо ми не отримуємо цього фінансування, наш рівень там ризики збільшуються, чи ми готові це прийняти. Ось на такому рівні відбувається спілкування. We have one question also in chat. I can translate it. Марат, колеги, хвилиночку. Колеги, я надіюсь, у вас є можливість прочитати в чаті питання. Питання досить обширне, і воно складається з декількох питань. Да? Тоді може так якось, Марат, по цьому, поступово, да? Тобто... Yeah. Justina, you told that now in the UK, every 5-6 years, you can get changes in strategies of financing of bridges and exploitation, repair, reconstruction, and decommissioning. Could you please tell what factors influences these changes? Who make decisions about these changes? And if there is an official document which specifies these changes, and if it's necessary for decision making to use codes and standards, or is it enough, or if those codes and standards are well written to be ready to use, to account for all factors. Sure. And the last one, what standards are used? Could you please name them? So when it comes to the planning and supervision, that is done by the ORRA, which is Office of Road and Rail. And they undertake periodic review of Network Rail, and they release the funding. And just last week, they confirmed that the future funding for Network Rail has been confirmed for CP7, that is 44 billion. So they are the body that, as Network Rail, I have had conversation with to justify what it is that we need with regards to the spend. So can I ask about ORRA? Is the body which oversees both network and road infrastructure, and this Correct. is close to ministry, like to cabinet? DFT. Yes? So ORRA reports to the DFT. So Network Rail is a sole maintainer of rail. Therefore, they have to be regulated because they have to be controlled somehow. There has to be independent body that is checks how they're doing it, because it's a safety case that they're managing. I will translate, but I will give some explanation about structure. Sure. Значить, якщо коротко, в Британії є кабінет міністрів, це як і в Україні. І Кабінету міністрів підпорядковується Міністерство інфраструктури, Department for Transport. І цей Department for Transport має ось цей організацію для інфраструктури доріг і залізниці. І цій організації підпорядковується залізниця і підпорядковується транспорт. І ось це саме ОРРА визначає плани, які він уже зверху направляє саме цим організаціям залізниці і дороги. Could you please tell about those codes? Yeah, sure. So as a national body, you don't really have to follow any method as long as you are managing the safety case. So I've worked for Network Rail for a long time, long enough to see 2 bids for funding. So the first time around when I was involved with it in CP5, the approach was very much
unstructured, Mhm. and it was not supported by asset management. So we basically had a bunch of engineers that know their area and know their bridges. And we went to the government and we said, we reckon we need this much money to manage those bridges, and we need to do those 10, for example. And they came back saying, I'm going to 20% less. What's going to happen? And without data, we weren't able to say, well, you know, those are the risks, because we didn't have the evidence behind it. So when they said, I'm going to give you 10% less, 20% less, there was no numerical conversation to support that, which was a big problem. And we've changed that approach in CP5, adopted asset management. And then when that conversation happened, we were able to say, well, this is my risk portfolio. This is what you're risking. And this is what I am making you aware, government, you're going to have to take on. Відповідь наступна. Коли Юстина працювала в Network Rail на п'ятий період фінансування, у них не було якоїсь стандартної процедури визначення цих ризиків, і як національна організація вони умовно могли приймати власні рішення, не підкріплені якимись будівельними кодами. Тобто була якась група інженерів, які мали спеціалізацію в цій сфері. Вони визначили, що ось нам потрібно, наприклад, фінансування на це, і з цим пішли до вищого органу. Вищий орган каже, ми можемо, що буде, якщо ми зменшимо фінансування на 20%. І в той час спілкування було важке, тому що у них не було чисельних показників, що зміниться. І тому в кінці цього п'ятого періоду фінансування вони адаптували методики для того, щоб мати якісь чисельні показники. But what codes, what methods you used? ISO 5000? Yeah, ISO 5000 and 55000. Yeah. Then we've used asset policy. So every asset has had a policy depending on their type established, and there was a minimum acceptable intervention level. So Network Rail scores their bridges between 0 and 100, and the rule was that every bridge before 40 has to be fixed. And 100 is good? Yes, and 0 is you've got no bridge. Стандарти, які використовували, це ISO 55000. І також вони розробили власні полісі, тобто політику до окремих об'єктів. І в Network Rail вони мають рейтинг від 0 до 100. 100 – це добре, 0 – це дуже погано. І, наприклад, якщо... So when it comes to 40, you have to do immediate action. You have to intervene. You have to either reconstruct or major strengthen. You have to do something. І, наприклад, якщо ваш стан зменшити до 40, ви маєте щось зробити. Ви маєте або відбудувати, або підсилити. What happens if you don't have funds for this? If you don't have funds, yeah. Well, it is your job as the infrastructure manager to make sure that you ask for the funds that you need or highlight the risks. So if you need more, it happened a few times that because we didn't have good data, the risks just appeared, like HCE. No one knew about HCE before until the bridge collapsed, and it was horrible. And at this stage, Network Rail went to the government and said, well, we didn't know, we weren't in position to manage it. You have to fund us extra for that, unless you want to carry the risk. Тобто я запитав, що стане, тобто якщо 40%, потрібно ремонтувати міст, я запитав, що станеться, якщо немає фінансування на це. Юстина сказала, що важна задача як організація, яка цим займається, саме отримати фінансування або повідомити про ризики, які пов'язані з недофінансуванням. Я хочу запитати по цьому питанню. Юстина, but let's say government say that we cannot allocate money for this. Would you as body to raise awareness, avoiding like this structure in government, would you raise awareness in media about these risks, or you will just leave it to upper body to... No, you cannot
as Network Rail, as a rail infrastructure manager, it is your risk. You are responsible for it. You have to make sure that people can safely get from A to B. So this is where you have to prioritize. You have to look at your plan and you say, okay, this is my plan. This is all the money I've got available. Is this more important than the reconstructions I've got in the future? And if that's the case, cancel it, reallocate. Your plan has to be fluid and account for the risks. Тобто в тому випадку я запитав, чи якщо було б недофінансування, чи ось Network Rail намагалося якось підняти шум у медіа, в тому, що недостатньо дофінансування. Юстина сказала, що ні. Ви б мали просто перенаправити ваше фінансування на замість того, наприклад, щоб робити нове будівництво, знизити ризики, пов'язані вже з існуючими мостами. А от рейтинг мостів кожен рік визначають? Вона казала, що кожен рік обстеження візуальне і кожні 6 років детальне. Ну, правильно, але ж визначається рейтинг, якраз я хотів уточнити, при випробуваннях чи при обстеженнях? And Justina, these rates are defined, like these rates from 0 to 100 are defined by testing, by inspection, or by other ways. So that is established every 6 years during detailed exam. So that's a tactile inspection of a bridge. But do you perform any structural assessment calculations, or you just compare the? That's a separate. So you compare your condition and your capability against one another. Тобто ці речі визначаються кожні 6 років, і наскільки я зрозумів, ви не робите перерахунок моста кожні 6 років, ви просто, наприклад, там дивитесь по якимось критеріям, яка у вас там глибина іржі чи інші якісь показники, і ви порівнюєте з ними. It is very important to look at condition and capability together, because you can have a bridge, like in the example, in very good condition, but with a design flaw, and that is going to drive your risk through the roof. І, може бути, наприклад, така ситуація, що у вас місто в дуже якісному стані, але у нього проблеми з проєктуванням, з проєктом, і є якась проблема, яка виникне, наприклад, в тому, чи втрата стійкості. Ігор? Добре, будь ласка, Ігор. Питання, власне, значить, хто все-таки займається цими оглядами щорічними? Це є якісь, наприклад, фахівці, можливо, в структурі балансоутримувача, от моста, чи все-таки це спеціалізовані якісь там організації, підприємства, які займаються в тому числі оцими такими вже, скажімо так, більш складними інспекціями, що там що 5-6 років, от як тут ситуація? Дякую. The question is, who is perform those inspection every 5-6 years? Is it the part of Network Rail, or is it separate organizations, specialized organizations? So back in the day, 20 years ago, it was done by Network Rail, and since that time, they release contracts, and you have to have a level of competence when it comes to scoring bridges and examining bridges that allows you to undertake that activity. So now it's performed by a separated organization, yes? A series of organizations, and our one is one of them. 20 років тому ці обстеження робила Network Rail, тобто вони мали своїх фахівців, але зараз це відбувається іншими компаніями. Наприклад, компанія Юстина саме на такому підряді і працює, але ви маєте там забезпечити рівень компетенцій. Юстина, do you have a few minutes more, or shall we finish? It's 12 o'clock. It was probably yeah. Okay, we have a tradition to make like screenshot of people who participate in this webinar. Could you please turn on your можете включити ваші камери, якщо у вас є така можливість, щоб ми зробили скріншот? Колеги, включіть, будь ласка, камери, щоб загальний скріншот зробити.
So it was about 50 participants. Ще трошки когось. Okay, let's do it now. Oh, right. Okay. I thought it's done. Дякуємо, дякуємо. Так, якщо будуть ще питання, давайте ми озвучимо. Якщо ні, то тоді, мабуть, на сьогодні подякуємо нашому спікеру, подякуємо Марату за переклад. І до нових зустрічей. Thank you, Justine, for your presentation. Oh, thank you very much. Thank you for having me. Все. Bye. Bye. All the best. І все буде Bye. Україна. На все добре. Дякуємо, що були сьогодні з нами. До нових зустрічей. До побачення. До побачення.